Stellen sich zwei Länder, vor mitten, im Herzen Europas, das ein wirtschaftlich, Supermacht, ein Motor der Innovation und die ein Symbol für Stabilität, das andere, kleiner, aber, mit, einem unbändigen Willen zur Selbstbestimmung, Deutschland, Ungarn oft am argsten, Blickkontent, sie kam, unterschiedlicher sein. Aber was, wenn ich, innen sage, dass der Schlüssel zum Verständnis, der heutigen Spannungen in Europa genau, in der Kluft zwischen diesen beiden Nationen lag, was, wenn die Entscheidungen, die in Budapest getroffen wurden, ein direkt Antwort auf die Politik aus Berlin sind. Die ist nicht nur ein Geschichte über Politik, es ist die Geschichte zweier grundsätzlicher Divisionen, für die Zukunft für, ALSC, ist die White House, dramatischer, ALS, civiles Denken, das heutige Vergleich zwischen Deutschland und Ungarn, zu verstehen, müssen wir ihnen Blick zu erkorfen, nicht nur ein paar Jahre sondern beide Nationen tilten das Schicksal der Teilung im Kalten Krieg Deutschland, zerrissen, zwischen West und Ost, Ungarn, gefangen, hinter dem eisernen Vorhang, der Fall der Berliner Mauer und der Zusammenbruch des sowjetischen Einflusses, 1989 waren vorbei ein Moment der Befreiung, dann der Hoffnung, Ungarn, verniet, Ost's Land symbolisch, sein Grenzen, was Tausenden von die Bürgern, die Flucht, in den Westen, ermöglicht, einig, KT, den wir, Deutsch, bis heute, nicht vergessen, habend, in den folgenden Jahren schien der Weg klar. Integration in den Westen, Beitritt zur NATO, und dieser Europäischen Union, beide Länder wurden 2004, gemeinsam, Mitglieder der EU, es herrscht eine Atmosphäre, die auf BRICS Deutschland, nun wieder wir nicht, und souverän wuchs, zu Europas, unangefochtener Führungsmacht heran, sein Wirtschaft boomt, angetrieben von einer, starken Industrie, und Exportorientierung, die deutsche Politik, geprägt von Konsens und Kompromiss, wurde zum Vorbild für viele. Dahin, Ungarn, entwickelt sich die Geschichte anders. Noch in der Phase der Proestiken, Euphorie kam, die Akteure, wirtschaftlich Schwierigkeiten, Korruptionsskandal und das Gefühl, von den Eliten, in Brüssel und anderen Hauptstädten bevormundet zu werden, forten zu einer tiefen Unzufriedenheit der Bevölkerung, und die dann kam, ein Mann auf die politisch Bun, der Diocese, Gefühl perfekt zu nutzen wusste. Viktor Orban, der Wendepunkt.com, 2010. Orbans Partei Fidesz Rang eins wieder Telmahay im Parlament. Das war kein normaler Regierungswechsel. Es war der Beginn einer politischen Revolution. Orban begann, den Staat von Grund auf umzubauen, nennt es den Aufbau einer liberalen Demokratie, was bedeutet, dass, im Kern, geht es darum, die demokratischen Institutionen, wie die Justiz, die Medien, und die Zivilgesellschaft, unter die Kontrolle der Regierung zu bringen Rend, formell wollen beibehalten werden. Orban argumentiert Assets, nur den willende Volksam, das in mit, einem klaren Mandat ausgestet hat. Von Deutschland aus würde dies Entwicklung mighty Wachsender, Sorge betrachtet, die deutsche politisch, Kultur basiert auf dem Prinzip der Gultendellen Gunga, Orbans Vorgen, stand im krassen Gegensatz zu allem, wofür das modern Deutschland stehen wollt. Die Deutsch, Reaction war, lange Zeit, sägerlich, warum, ein entscheidender Grund ist die Wirtschaft. Deutsch Unternehmen, insbesondere die Automobilindustrie, haben massiv in Ungarn investiert, Audi, Mercedes, BMW, alle betreiben Residewerk dort. Ungarn ist ein zentraler Teil der deutschen Lieferkette. Ein zu hart Konfrontation mit der Regierung in Budapest hat massiv wirtschaftlich Konsequenzen haben können. Man kritisiert dies, aber wir mit den offenen Bruch. Die Situation, Escalati 2015. Die Flüchtlingskrise, spaltet Europa, unter Vertisum, Brenglis für, die unter Deutschlands Kanzlerin, Angela Merkel traf die historische Entscheidung, die Grenzen für 100.000 Flüchtlinge zu öffnen. Ihr berühmten Wortwehr schaffen das werden, zum Symbol einer human Willkommenskultur. In Ungarn war die Reaktion, das genau Gegenteil. Viktor Orban schloss die Grenzen, erreicht auch, Vertiduger de Kristallischen, Europas gegen ein, vermeintlich, muslimische Invasion. Die Kreis, sein matcht weiter, zu festigen, die sich Dials, starker Manzu, Ingenieuren, der sein Volk, beschätzt, für will Deutsch war das, schockierend und ans beludrich, für will Ungarn, war es genau, die richtige Antwort auf ein ALC's bedrohlich empfunden Situation. Hier sehen wir zwei fundamental unterschiedlich Ansatz, Deutschland das auf international Zusammenarbeit, Europäischlösungen und humanitäre Wort setzt, und Ungarn das die National Souveränität. Die Kontrolle der eigenen Grenzen und die Bewahrung der nationalen Identität über stellt,
die Folgen, dieser Spaltung sind, bis heute, wenn Deutschland versagt, gemeinsam europäische Politik zu schmieden. Blockierte Ungarn zusammen, mit anderen osteuropäischen Staaten, jeden versagt, einer verpflichtenden Verteilung von Flüchtlingen, die ungarische Regierung startet landesweit Kampagnen, die EU und insbesondere den Deutsch-American George Soros als Feind darstellten, die Ungarn Migranten überschwemmen wollten. In Deutschland wurde die als rein Propaganda und die als Versag gesichert von inneren Problemen wie Korruption Schauen wir uns die Daten an. Deutschland hat seit 2015 über 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, Ungarn praktisch keine. Die deutsche Gesellschaft ist dadurch vielfältiger, aber auch mit enormen Integrationscharenders. Konfrontort die ungarische Gesellschaft ist homogen geblieben, was von der Regierung als Erfolg geführt wird. Die Konfliktlinien sehen sich durch fast alle Politikbereiche in der Rechtsstaatlichkeit wirft die EU-Kommission, unterstützt von Deutschland, Ungarn wurde die Unabhängigkeit der Justiz und die Medien Milliarden in EU-Geldern für Ungarn wurden gefroren. Orban kontort, die seien politisch motivierte Bestrafung, weil eine andere Meinung vertritt, auch in der Außenpolitik gehen die Wege auseinander. Rend Deutschland nach dem russischen Angriff auf die Ukraine klar pro-ukrainisch Haltung einem Weitgrauten. Unterstützer, wurde, fleckt Ungarn weiterhin, Beziehungen zu Russland, Orban blockiert, immer wieder, EU-Sanktionen, gegen Moskau, kritisiert, die Waffenlieferungen, an die Ukraine. Argumentiert, dass damit ungarische Interessen, schützt und sein Land aus dem Konflikt herausholt. Für Berlin ist das ein Wert, ein europäischen Werten, und ein Spiel, mit dem Führer, was lernen, aus dieser Geschichte, gibt drei zentrale Erkenntnisse. Erstens die Geschichte, prägt die Gegenwart, Ungarns Erfahrung mit Fremdherrschaft, sei es durch die Osmanen, die Habsburger, oder die Sowjets, hat ein tiefes Misstrauen gegenüber jeder Form von Deutschlands Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg ist das Bekenntnis zu einer multilateralen, wortbasierten Ordnung, die es beiden historischen Vergangen prallen, hut auf inader, zweitens, wirtschaftlich, verfolgten, verhindert, nicht diese zwangsläufig, politische Entfremdung, trotz der engen wirtschaftlichen Bande zwischen Deutschland, in Ungarn ist die politische Kluft tiefer denn je. Geonomisch interessant, aber nicht auflösen, drittens der Streit, geht die Zelle, es ist nicht nur ein Streit über Migrationsquoten, oder just dieser Formen, es ist ein fundamentaler Konflikt darüber, was die Europäische Union sein soll, ein Bund zu Nationalstaaten oder ein immer enger Union mit die gemeinsamen Werten und Institutionen die entscheidend Frage für die Zukunft ist, kann ein Union, die so unterschiedliche Visionen, in sich während auf Dauer funktionieren, oder sehen wir den Anfang vom Ende. Langsam Erosion von in die Antwort ist noch nicht aber die Geschichte von Deutschland und Ungarn ist ein eindringlich Warning davor was auf dem Spiel steht, wenn dies analyse gefallen hat und mehr über die unsichtbaren Kräfte erfahren wollt, die unsere Welt formen, dann lasst bu da und aktivier die Glock, schreit Gedanken zu, die Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.